Assalamu alaikum. Our lecture today is movement of material across plasma membrane وكيفية انتقال المواد عبر البلازما membrane. The objectives of this lecture are to know how material can pass through plasma membrane and to know the types and the mechanisms of transport across plasma membrane. The substances can pass across the plasma membrane depends on the particles of substances themselves. That means the type and the size of substances. أي نوع وحجم المواد اللي ممكن تنفذ عبر البلازما membrane. The concentration gradient. That means how much of substance is already on each side of the membrane أو كمية المواد الموجودة على طرفي البلازما membrane. And the availability of energy, because some transport mechanisms require energy to be provided by the cell. There are two types of transport mechanism by which molecules traverse membrane. The passive transport, which is the movement of molecules or ions from an area of higher to lower concentration، أي انتقال المواد من المناطق ذات التركيز العالي إلى المناطق ذات التركيز الواطئ. This mechanism doesn't require energy from the cell. And other transport mechanisms that require energy from the cells, like active and bulk transport mechanisms. The passive transport can happen through three different channels. Lipid bilayer. That means the lipid soluble goes faster because they can easily diffuse through a fatty membrane. أي المواد التي لها قابلية الذوبان في الليبيد يكون انتقالها أسرع من بقية المواد، لأن بطبيعة الحال البلازما ممبرين بتركيبه موجود الليبيد، فلذلك المواد اللي لها قابلية الذوبان في الليبيد تكون انتقالها أسرع من بقية المواد. Pore or channel protein allows specific substances to enter or leave the cells, and carrier protein, which is integral proteins, have receptors that bind with specific molecules to pass through plasma membrane. Carrier protein تحديداً الانتجرال بروتين تمتلك receptors أو مستقبلات ترتبط مع مواد خاصة. كل مادة أو كل مولكيول إلها كارير بروتين خاص بها يرتبط مع الريسبتور ويسهل من عملية نفاذها أو مرورها عبر البلازما membrane. There are four main kinds of passive transport: simple or passive diffusion, facilitated diffusion, filtration, and osmosis. The passive diffusion. The passive diffusion is the net movement of material from an area of high concentration to an area with lower concentration. The difference of concentration between the two areas is often termed as the concentration gradient. In passive diffusion, the diffusion will continue until the concentration gradient has been eliminated and no membrane proteins are involved. إذا في الباسيف diffusion انتقال المواد يحدث من المناطق ذات التركيز العالي إلى المناطق ذات التركيز الواطئ، ولا توجد أي مساهمة للبروتينات الموجودة في البلازما ممبرين أو لا توجد أي مساعدة لهذه البروتينات في عملية انتقال المواد عبر البلازما ممبرين بهذه الطريقة، ولكن فقط يحدث الانتقال عن طريق الديفيوجن أو الانتشار and doesn't require any energy from the cells or metabolic energy. The energy used in this process of diffusion is supplied by the particles themselves. For example, the rate of diffusion increases with increase in temperature. There are many particles that can move through the plasma membrane through passive diffusion, like substances soluble in fat, like fatty acid and glycerol. Some vitamins, like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and
vitamin K, and neutral particles like water, oxygen, and carbon dioxide. This picture shows the movement of material from an area of high concentration to area with low concentration, and this process doesn't require any energy from the cell or metabolic energy. There are many factors that can affect the rate of diffusion. The difference in concentration between the inside and outside of the cell. The bigger the difference between concentration, the diffusion will be faster. الاختلاف أو الفرق في تراكيز المواد خارج وداخل الخلية، كل ما يكون الاختلاف أكبر كل ما تكون عملية انتقال المواد عبر البلازما ممبرين أسرع. The size of the chemical substance. مثلا الأكسجين يكون يمتلك ذرتين or 2 atoms. الجلوكوز 24 atoms. The protein is massive, so the oxygen can easily diffuse across the cell membrane, sugar kind of, while the protein do not move at all. حجم المواد اللي ممكن تنفذ عبر البلازما ممبرين كل ما يكون حجمها أصغر يكون عملية انتقالها عبر البلازما ممبرين أسرع. The temperature. Higher temperature means molecules move faster. كل ما ترتفع درجة الحرارة تزيد من عملية انتقال أو تسهل وتسرع من عملية انتقال المواد عبر البلازما ممبرين بسبب ازدياد الطاقة الحركية للجزيئات أو المولكيول. Whether the chemical substance is water soluble or lipid soluble. The lipid soluble goes through faster because the cell membrane is phospholipids and can easily diffuse through a fatty membrane. طبيعة المواد التي تنفذ عبر البلازما ممبرين، هل هي لها قابلية الذوبان في الماء أو لها قابلية الذوبان في الليبيد؟ بطبيعة الحال البلازما ممبرين أحد مكوناتها هو الفوسفوليبيدز، لذلك في المواد التي تكون لها قابلية الذوبان في الليبيد تكون عملية انتقالها أسهل وأسرع من بقية المواد. The other type of passive transport is facilitated diffusion. The facilitated diffusion is the movement of molecules across the cell membrane via special transport proteins that are embedded within the cellular membrane. It differs from passive diffusion in that molecules do not dissolve in phospholipids bilayer, but their passage is transported by the proteins. الطريقة الأخرى لانتقال المواد عبر البلازما ممبرين والتي لا تحتاج إلى طاقة من الخلايا هي Facilitated Diffusion. في هذه الطريقة يتم انتقال المواد عبر البلازما ممبرين بمساعدة البروتينز أو transporter proteins اللي تكون موجودة في السيلولار membrane. For example, insoluble or large insoluble molecules like glucose and proteins require carrier molecule to move through the plasma membrane. Therefore, it will bind with its specific carrier protein and then bond into a receptor site and move through a cellular membrane. Also, in facilitated diffusion, which is a passive process, the cells move down their concentration gradient. أي من المناطق ذات التركيز العالي إلى المناطق ذات التركيز الواطئ and do not require energy for this process. This picture shows the large insoluble molecules outside of the cell and the carrier protein. The large insoluble molecules will bind with a receptor on carrier protein and move through the plasma membrane. مثل ما نلاحظ بالصورة موجود خارج الخلية large insoluble molecule. insoluble أي لا تمتلك قابلية الذوبان في الليبيد أو الفوسفوليبيد. هذه الجزيئات الكبيرة الحجم ترتبط مع الريسبتور الموجود في الكارير بروتين اللي موجود بالسيلولار ممبرين لتسهيل عملية نفاذها عبر البلازما ممبرين.
There are two classes of proteins mediate facilitated diffusion: carrier proteins and channel proteins. The carrier proteins are specific أو مختصة. That means each protein can transport with only a certain type of molecule or ion, which is then transported through the membrane. إذا الكارير بروتين تكون مختصة، أي كل نوع بروتين مختص بنقل مادة محددة. وفي هذه الحالة بعد أن ترتبط هذه المادة مع البروتين الخاص بها سوف يساعدها على الانتقال عبر البلازما membrane. And channel proteins, which form unblocked pores that allows the substances to enter or leave the cell. أما الشانل بروتين فتكون قنوات تسمح بدخول وخروج المواد من الخلايا. Water can pass through phospholipid bilayer by simple diffusion and can pass through plasma membrane by facilitated diffusion through special channel protein called aquaporins. إذا الماء ممكن أنه ينتقل بطريقتين، بطريقة السمبل diffusion عبر الفوسفوليبيد بايلاير للبلازما ممبرين، أو ممكن ينتقل بطريقة الفاسيليتيتد ديفيوجن عن طريق قنوات خاصة تسمى الأكوابورينز. The other type of passive transport is filtration, which is the movement of water and solid molecule across the cell membrane due to hydrostatic pressure. نقصد بالهيدروستاتيك pressure هو الضغط المتولد نتيجة اندفاع السوائل في البلد or lymphatic vessels واللي يؤدي إلى اندفاع الماء في المكانات بين الخلايا. Depending on the size of the membrane pores, only solids of a certain size may pass through it. For example, membrane pores of the Bowman capsule in the kidney are very small, and only albumin, which is the smallest of proteins, have chance of being filtered through. The other type of passive transport is the osmosis. The osmosis is the movement of water molecules across a selectively permeable membrane. There are three types of osmosis solutions: isotonic solution, hypotonic solution, and hypertonic solution. The isotonic solution is when the extracellular solid concentration is balanced with the concentration inside the cell. In the isotonic solution, the water molecules still moves between the solutions, but the rates are the same from both directions. Usually the tissue fluids and blood plasma are isotonic for body cells. This picture shows that the concentration of the cells are the same outside and inside of the cell. So the water molecules still moves between the solutions, but the rates are the same from both directions. The other type of solution is hypotonic solution. The hypotonic solution is when the solid concentration outside the cell is lower than the concentration inside the cell. The water moves into the cell down its concentration gradient, and that can cause the cell to swell up and explode as they cannot become turgid because there is no cell wall to prevent the cell from bursting. When the cell is in danger of bursting, organelles called contractile vacuoles will pump water out of the cell to prevent this. This picture shows that the concentration of solid outside of the cell is lower than inside of the cell, and that can cause to swell the cell and explode. عندما يكون تركيز السلط outside of the cell أقل من تركيز السلط inside of the cell أو داخل الخلية، هذا يؤدي إلى حركة الماء إلى داخل الخلية مما يؤدي إلى انفجارها. The other type of solution is hypertonic solution. The hypertonic solution is when the solid concentration
outside the cell is higher than the concentration inside the cell. In hypertonic solution, water diffuses out of the cell due to osmosis, and the cell shrinks in a process termed crenation. This picture shows that the concentration of the solid inside of the cell is lower than outside of the cell, and that can cause the water to move out of the cell and the cell shrink. The other type of transport mechanisms, the mechanisms that require energy from the cell. So why the cell require energy to move or to transport the material across the plasma membrane? Because sometimes the cell needs to transport molecules from low to high concentration, and that needs energy. Usually, the source of energy is ATP hydrolysis. There are two main types of transport mechanisms require energy: active and bulk transport. The active transport is the movement of substances like ions against its concentration gradient. That means from low to high concentration, usually associated with the accumulating high concentrations of molecules that the cell needs, like iron, glucose, and amino acids. The cell will need energy and carrier protein to transport molecules. في حالة الأكتيف ترانسبورت يكون انتقال المواد من المناطق ذات التركيز الواطي إلى المناطق ذات التركيز العالي. عادة تكون المواد التي تنتقل بهذه الطريقة تكون حجمها كبير وتحتاجها الخلية بكميات كبيرة. فلذلك في هذه الحالة الخلية تحتاج إلى طاقة وتحتاج إلى كارير بروتين، يعني يكون حجمها كبير حتى تنفذ أو تنتقل عبر البلازما ممبرين. The other type of transport mechanism that require energy is bulk transport. The bulk transport is the movement of substances or macromolecules أو المواد التي تكون بحجم كبير across the membrane within a small vacuole. These processes are grouped according to whether materials are moved into or out of the cells. 2. Endocytosis and Exocytosis. The endocytosis. In endocytosis, cells will uptake molecules and particles from surrounding media by invagination. The endocytosis occurs in one of three ways: phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. In phagocytosis or cell eating, the material like bacteria and debris enter the cell. Then the cytoplasmic process or pseudopodia of the cell is extend and surround these particles to form phagosome. Then the phagosome will fuse with the lysosome, and the lysosomal enzyme digests the content of phagosome. For example, certain white blood cells like neutrophil and macrophage are specialized for engulfing and removing particles like bacteria and dead cells. المخطط التالي يوضح عملية الفاجوسايتوسيس or cell eating. في الخطوة الأولى نلاحظ أن الخلية تبدأ بأخذ المواد من المحيط الخارجي مثل البكتيريا. في الخطوة الثانية نلاحظ تكون السيدوبوديا أو الأقدام الكاذبة حيث تغلف هذه المواد. في الخطوة الثالثة نلاحظ تكون الفاجوسوم. في الخطوة الرابعة نلاحظ التحام الفاجوسوم مع اللايزوزوم. وفي الخطوة الخامسة نلاحظ أنه الإنزيمات اللايزوسوم تقوم بهضم وتحطيم المواد التي تم أخذها من خارج الخلية، ومن ثم تطرح هذه المواد خارج الخلية. المواد المهضومة تطرح إلى خارج الخلية. The other type of endocytosis is pinocytosis or cell drinking. The pinocytosis occurs when the plasma membrane folds inward to form a channel, allowing dissolved substances to enter the cell.
When the channel is closed, the liquid is encircled within a pinocytic vessel and diffused with the lysosome to break down the particles. Then the vessels fuse with the plasma membrane to release their contents outside of the cell. المخطط التالي يوضح عملية البينوسايتوسيس. طبعا فرق الفاجوسايتوسيس عن البينوسايتوسيس انه في الفاجوسايتوسيس تكون المواد المأخوذة من المحيط الخارجي solid او مواد صليبة، في حين في البينوسايتوسيس تكون dissolved substances. لذلك راح تتكون channel تاخذ هذه المواد أو dissolved substances إلى داخل الخلية، ومن ثم هذه الفيزلز أو البينوسايتيك فيزلز تلتحم مع اللايزوزوم تقوم إنزيمات اللايزوزوم بتحطيم هذه dissolved substances ومن ثم تنطرح إلى خارج الخلية. The other type of endocytosis is receptor-mediated endocytosis. The receptor-mediated endocytosis is the process by which cells absorb specific extracellular molecules called ligands like metabolites, hormones, proteins, and in some cases viruses, bind to specific receptors on the cell membrane before they are internalized by invagination. When many receptors are bound by their ligands, they aggregate in some membrane region known as clathrin-coated pits, which then invaginates and forming vessels contain both receptors and its bound ligands. المخطط التالي يوضح عملية الريسبتور mediated endocytosis. في الخطوة الأولى كما موضح أن الموليكيول bind to protein receptors. هذه الموليكيول تسمى ligands، قد تكون هرمونز وبروتينز ميتابولايتس، ببعض الأحيان تكون فيروسز، تسمى ligands ترتبط مع البروتين ريسبتورز الخاص بها، ثم تتجمع في الخطوة الثانية كما موضح في مناطق خاصة تسمى clathrin coated pits. من ثم يحدث invagination في السيل ممبرين ويتكون الاندوسوم. الاندوسوم يحتوي على ligands and its receptor protein. بسبب الأسيدك pH للاندوسوم سوف تنفصل ligands عن الريسبتور بروتين. الليجنز يكون فيزلز والريسبتور بروتينز تكون فيزلز. من ثم الفيزلز التي تحتوي على الليجنز أو اللي قد تكون ميتابولايت أو هرمونز أو بروتينز fuse with the lysosome وتقوم إنزيمات اللايزوزوم بتحطيم هذه المواد ومن ثم تنتقل إلى أو تطرح إلى خارج الخلية. The other type of bulk transport is exocytosis. The exocytosis is the opposite of endocytosis. In exocytosis, membrane-bound vessels containing large amount of cellular molecules, like waste product or molecules, for export and transport to the cell membrane. The vessels fuse with the cell membrane and expel their content to the exterior of the cell. This picture shows the differences between endocytosis and exocytosis. In endocytosis, the cells uptake the molecules and particles from the surrounding media by invaginations. في طريقة الاندوسايتوسيس تقوم الخلايا بأخذ المواد من المحيط الخارجي عن طريق الانفاجينيشن. While in exocytosis, which is the opposite of endocytosis, the membrane-bound vessels containing large amount of cellular molecules are transported to cell membrane and expel their contents outside of the cell. باختصار طلاب، محاضرتنا اليوم هي عن كيفية انتقال المواد عبر البلازما ممبرين. يوجد هناك نوعين أو ميكانيزمز لانتقال المواد عبر البلازما ممبرين. الطريقة الأولى هي الطريقة التي لا تحتاج إلى طاقة من الخلايا أو الميتابوليك إنرجي، لأنه انتقال المواد يحدث من المناطق ذات التركيز العالي إلى المناطق ذات التركيز الواطئ، وتوصف هذه الطريقة بأنها باسيف. أما الطريقة الثانية فتحتاج إلى طاقة من الخلايا،
لأنه انتقال المواد يحدث من المناطق ذات التركيز الواطئ إلى المناطق ذات التركيز العالي، وهذا يحتاج إلى طاقة بهيئة ATP وتتوفر عن طريق ATP hydrolysis. بصورة عامة هناك 4 أنواع من ال Passive Transport: Passive Diffusion, Facilitated Diffusion, Filtration and Osmosis. ال Facilitated Diffusion يختلف عن ال Passive Diffusion بأنه المواد التي تنتقل بهذه الطريقة يكون حجمها كبير بالمقارنة مع ال Passive Diffusion، وتحتاج إلى كارير أو channel بروتين لتساعدها على الانتقال عبر البلازما ممبرين. أما الفلتريشن فيعتمد على الهيدروستاتيك بريشر. كذلك توجد 3 أنواع من المحاليل السوليوشن فيما يخص الأوزموسيس: Isotonic Solution, Hypertonic Solution and Hypotonic Solution. أما فيما يخص النوع الثاني من النقل الذي يحتاج إلى طاقة فتوجد عدة أنواع من الميكانيزمز، مثلا الأكتيف ترانسبورت والتي تحتاج إلى ATP وكارير بروتين، والطريقة الثانية هي البلك ترانسبورت والتي تكون على نوعين: الاندوسايتوسيس والاكسوسايتوسيس. شكرا جزيلا.